It is a Monday, the 3rd of November 2025, and welcome to our today's edition of Press Review, in which we take you through some of the stories that have been published in our newspapers. And as usual, with us here are the Daily Times and the Nation newspapers. In our today's program, you're with me, Charity Deshilang, and my colleague Gift Kalonga. I'll be taking you through the Nation newspaper. And I'll be taking you the Daily Times. Muyamba? Kabina muvereka uli mpajama ladies first. Ladies first. Ladies first. All right, beginning with the very front page. Time to work, not eat. APM. APM dares new cabinet to deliver, prioritize national interest. And the story is on page 2. And the Patri, the story says President Peter Mutharika has challenged the newly appointed cabinet ministers to prioritize improving the welfare of Malawians through efficient service delivery and not be bent on reaping personal gains. Presiding over the swearing in of 12 cabinet ministers, 3 deputies, and the Attorney General Frank Mbeta at Bingbi International Convention Center in Lilongwe yesterday to complete his team, he said this is no time to eat, but to get to work and serve the interest of Malawians. Zulo kunali mwambo olumbelitsa nduna zomwe zinatsalira pajapano kabineti yose inakwana lean cabinet 24 including the presidency, like president, first vice president, the deputy vice president as well. Sure. Nduna 16 zotsalira ndi zimene zimalumbiritsidwa dzulo komanso the Attorney General Frank Mbeta kumene kwamuthalika ananena kuti pano sinthawi yoti muzidya sinthawi yakudya ndi nthawi yogwira ntchito. And I liked kuti ananena zakuti maudindo usinakupatseni pazifukwa zina zake koma to save Malawians. Ndithudi chifukwa many zimachitikira anthu otanali ku opposition amaona ngati apita ku banquet akadyerere kukazipepesa komano ayi iwo akuti si nthawi yokudya koma ni nthawi yogwira ntchito no time for honeymoon. chifukwa nthawi imene abwera ino ndiyovuta imenenso dziko la Malawi likumana ndi mavuto osiyanasiyana ngambwe ndikunena pano tinakhala kayi kwa 30 minutes pa depot kudikirira kuti ati mafuta so amabasi so pa depot palibe ndizovuta ndi nkhani zovuta. So ndikuona ngati ntchito ndiyambiri ma ministers boma limene langosankhidwa kumene tiyeni tichukumitse kuthana ndi mavuto amene amalawi akukumana nawo monga a president anena kuti mulibe nthawi yosangalala. It's not time to eat, but to save Malawians better. Yes. Kukakhala kuno pa Daily Times pali nkhani ina imene akuti MCP split on House Rose imene ikupezeka pa page 2. Imene kuti uncertainty surrounds the role of leader of opposition in parliament following a clash of views within Malawi Congress Party, from which the lawmaker to occupy the seat must be drawn. About the MCP MPs to decide on leader of opposition rather. So masiku apitawo zimene kuzina zamveka zoti hayi kwasankhidwa Simplex Chitchola Banda ngati leader of opposition ku nyumba ya malamulo ndiye kumeneku abakuoneka zoti pakuvuta chifukwa zikuoneka kuti president wao anapereka directive anasankha kuti awasankha leader of opposition. So zikuoneka kuti ma MPs ambiri amene ali mnyumba ya malamulo kuchokera ku chipani cha MCP akuoneka kuti sakusangalasidwa nazo mwachitsanzo akazembe akuoneka zoti amene wao ndi sakusangalasidwa nazo ndi kuli nkoke chifukwa zambiri zakhala zikukambidwa pa nkhani imene iyeyo khudza leader of opposition mbuye mulomona zoti ayi ngati president wa chipani naye ali mnyumba ya malamulo ndi amene amayenera kutenga position imene ya leader of opposition koma ngati mulibe ali ndi authority yosankha munthu kodi kusankha kwake
ndimaganiza ngati kuti Mmene anachitira amangochuza mungati, komano yes. apa ndikumva zoti mpaka na chisankho so Yes. ndi chinthu choyamba ine kuchimva mbuyo kuti mmene zimavekera we don't know kuti constitution yawo pamenepa mwina anayikonza bwanji komano yeah that's it tiona kuti zikhale bwanji kumeneku what Malawians are expecting ndi checks and balances. yes nyumba ya malamulo kuti mukhale ndithu opposition yamphamvu kupangira kuti zinthu ziziyenda mdziko muno. Sure. Still on the very front page, political violence suspects rise to 15. Part with the story reads, police have arrested 6 more suspects in connection with political violence and the disruption of demonstrations in Lilongwe during the previous administration, bringing the number of suspects to 15. 9 suspects were area arrested and granted court bail have also been re-arrested on fresh charges, according to police. Kwachema anthu amene ankaganizidwa zora amasokuni za zionetsero tsopano agwidwa ndipo chiwerengero chafika apa 15. yes ndipo nimamva zakuti mmawa uno kukhalenso hearing yes kuyamba 9 o'clock yeah anthu awiri amene agwidwa kumapeto yeah so ndikafika pamenepa ndimakumbukirana miwa akunena zoti panopa muwaona anthu aja chifukwa mbuyo muzimaoneka zoti panali ena akuluakulu amene amatchinjiriza munamva kwa polisi akunena zakuti akuti amangidwa chifukwa cha nkhani imeneyi panopa muwaona so kumamva izizi ndimangokumbukira mawana miwa ayi kunaitongamo ndi nkhani yovuta komano mawu anga ineyo ndingangonena kuti let's allow the law to take its course because apa zikhale zonena kuti even ngati kungabwereso chifukwa tangoyamba kumene zaka 5 zangoyambika kumene ndi zochitika mkatimo zikhala zambiri ndiye amene akulamulawa asaloleso kuti kuzachitike zinthu za mtundu ngati uwu ali ndi mabanja awo akuzunzika ndi zinthu ngati zizi sizimeneka kumachitika mdziko la democracy so ndikukhulupirira kuti likhala phunziro kwa anthu ena koma sikuti tinganene kuti anthu they are just suspects court ndi limene lidzawapeze olakwa kungoti tuma mlondo opusisa olata kupeza mchikwachi koma amanena kuti you are a suspect organiziridwa mpakana koti kuti akuluwa tawapeza olakwa pa mulandu wakuti koma panopa they are suspects ndoganiziridwa ndi kumapanga highlight mawu amene kuti they are suspects yes they are suspects kaya muti ena nkhope zawo munaziona pena pake kaya koma they are suspects okay apa pali nkhani ina kuti minister talks efforts to fix airing economy. Minister of Industrialization, Business, Trade and Tourism, George Partridge, has called for concerted efforts by key stakeholders as new administration moves to fix the country's airing economy. George Partridge pajanda minister atsopano unduna uzivuta kuchula funding wachuka akuti industrialization business trade tourism zamafakitale zose pompo zamafakitale zine ziluticha tinachichewa zamalonda zokopale zose aziphatikiza pamodzi nasanganya ndi imodzi mwa maunduna amene ndofunikira kwambiri ku nkhani yobwezeretsa chuma mdziko muno chifukwa when we talk of trade tourism ndi zinthu zoti ndewo akupempha chimvano ya kuti ma stakeholders kapena kuti anthu amene amatenga nawo mbali mu business kuti osabwere pamodzi ndi kuthana ndi vuto la zachuma limene lakhala nyimbo ya nthawi yakhala ndi nyimbo kapena mwina pabola zinthu zisintha koma kuona zoti mwina zikunkera kolakwika ndiye mwina akuganiza kuti mwina titakhanga tonse tabwera pamodzi ndi kupanga zinthu zoti mwina ndikuthana ndi vuto limene sure nkhaniyo ndiyofunika chimva amati chimvano chamafu ngoti chichewa to anakonza
ndi yathu yomwera bado tikuchera kukula koma anakonza. All right, our minister launches a 209 billion kwacha food response initiative. The Minister of Agriculture, Irrigation and Water Development, Rose Mbelizi, has launched a 209.4 billion 2025 to 2026 season food insecurity response program targeting about 4 million people nationwide. The minister said during the launch at Chinguni Primary School in Machinga on Saturday that government has already secured 46 billion kwacha from partners including the World Food Program, the World Bank, United States Agency for International Development and Irish Aid, which has been used to buy food and support cash transfers. I think this is a very good development. Many tikudziwira mdziko muno malwa ochuluka kwambiri kulinjala kutsatira mwina ma dry spells we experienced last growing season. Yeah, so the coming in of this initiative, I think the response initiative ndiyabwino kwambiri anthu apeza polilira kachimanga pano kachikwenda bwanji mitengo simukuja kapena munalima pamenepo ndasochwe kandi mphamvu ya khala spoon ya nyumba ndijani koma nonkhani iyi ya chakudya ndimaona ngati sunzoyidzatani udzatane nayo nkhani kwa ine ndimaona zakuti irrigation farming on a larger scale. I think it's key because siningamadalire ulimi wa mvula so kunja sikukupanganika masiku ano tikudalira ulimi wa mvula tikudula mitengo maona and plus anthu matha kunzekera bwino zinthu ngati last we've been experiencing floods, zinthu kukokoloka mbewu chani anthu oti mwina so malingaliro mwanu manalibe so ndimaona ngati kuti irrigation farming on a larger scale ndiona ngati ndiyothandiza. We have madzi anu mdziko muno alimo like Malawi amati water harvesting maona yeah, so ine kwa ine ndimaona ngati irrigation at a larger scale it's key to the eradication of hunger in the country. Otherwise nyengo zogwa mwadzidzidzi izikusokoneza ntchito ya ulimi. Nde mwina patakhala pachitidwa zinthu ngati zimene zofa ngati dziko la Malawi takhala zaka zambiri tikuzilamulira. I think tiyambe kuzilamulira pachakudya. I like the way you've presented it. Atakhala zaka zambiri tikuzilamulira koma tiyambe kuzilamulira pachakudya. Kuseyo zoti sitinafike kuzilamulira pachakudya. Sitinafike basi mlimangisa. Ndizimene zikuti tikudalira chithandizo chochokera kuti tipeze chimanga you see, so ndizinthu zomvetsa chisoni kuti anthu ndi madzi tili nawo chani. Yeah, I think ndi nthawi yoti tichitepo kanthu ndikale tinalandira ufulu odzilamulira muchamwanenera zona pa page 4 the Daily Times pali nkhani nakuti MISA pushes for safety of journalists at work. As the world commemorated the International Day to End Impunity for Crimes Against the Journalists yesterday, the Media Institute of Southern Africa, MISA Malawi, called on law enforcement agencies to demonstrate a commitment to addressing crimes committed against journalists in the country. Yeah, the nkhani ndimeneyo. Ufulu wawo. Uzilemekeze. Sinanga panopa zimakhazi zona kuti palanthu ena ndi nganene kuti ndima sacred gods ati sajambule ngati amangidwa fa naona was it last week tulankhani wina amajambula kujambula anzathu amene akuganiziridwa kuti anali gulu lazi kwanje wina wake ndithu oti sanamangidwe kuyima kwa lausa jambule kuti sono mutiphunzisaso ntchito
ndi zimakhala zinthu zovuta zosokonezana ntchito aliyese aliyese pambuto pake ivi atolankhani ali amadziwaso malamulo akumene kuja kuti pakuti muyenera kutenga chithunzi malo awa simuyenera kutenga chithunzi even mwina ma state functions amathonera zote kujambulira phone sikololedwa. We have our own media yomwe taipanga accredit kuti izipanga zimeneza. So anthu aja amakhala zoti akudziwa kale mochitira mwawo makagwiridwe kawo kantchito. So kumamva nkhani ngati zimenezi zimakhala zosokonezana muja mwanenera ali sazikhala pambuto yace. Amatongawa analankhulapo sonkhanija imene inachitika ku MPC tinganene kuti Kasabula anakakamizidwa kupepesa ndi amene zimenezo sizinaende bwino ndi pakuoneka kuti pachitike kanthu chifukwa anamangidwa of course koma anatuluka siku lomwelo. So pakuoneka ndithu patachitika chinthu china yake chona kuti amene ajatengerepo phunziro chifukwa amene ali malingaliro kapena akuphika mapulani ndizampepesese sowina ndi zikufunika zoti amene onso kupanga eliminate ena so pano pali malingaliro kuti koma ntolankhani amene uchanga ndelembere atiwonga timinija anandibitsira mbiri ndi maefforts awawa ndithu akuoneka atachitika chifukwa chona kuti ufulu wa ntolankhani uzilemekezedwa. Ntolankhani tu ndi asset nditero ndimalize moto inu ndi asset inuso. All right, moving on to the business segment. Devaluation is not solution. Minister says a cocktail of policies can address foreign exchange wars. Apparently, the story says Minister of Finance, Economic Planning and Development Joseph Mwanamveka says devaluation of the kwacha is not a solution to Malawi's foreign exchange challenges, observing that the recent episodes of devaluation have not achieved anything. Speaking at the 2025 Economics Association of Malawi 2025 Annual Economic Conference in Mangoja on Thursday, the minister said with the anticipated discussions with the International Monetary Fund IMF team, the government has agreed to have a cocktail of policies to address foreign exchange challenges. I think in Kenya wunena indiona kwacha yakwetsedwa munzina lakuti tikonze chuma chatsukalira koma palibe chanzeru china chichonse chimene chachitika. Nkhani inde ndiona chomwe chachitika ndikungo phinja Malawi not kukunza chuma cha mdziko. Pena zimadabwisa kuti kapena mwina ifeyo za nkhani yogwesa kwacha zimene sitimazi sata bwinobwino pamene papati zinazapereka mafunso chifukwa ukuonesa nzanga kuyambira nthawi imene kwacha jenamba kugwesedwa momoti anthu akhala kusangalala moyo makhala zoti ukuvuta chimakhala chipsinjo chifukwa ngati kugwesa kwacha ndikuti ndalama yakunja ikhala kuti ndi mphamvu kwambiri ndoti ngati ukagula katundu kunja ndi kumalawi kunoko anthu amakonda kugula katundu kunja sinanga akagula kuno ati mwaona ngati aloko ndamapita kunja ndi zimene zijaso zimakhala zoti zikuwaphinjabe kumata khoti ndalama yathu ija ikhale kube ndi mphamvu tifati kuonesesa ndalama ya pa Zambia pompa simungakagule chovala ni ndalama yakuno mukalira ati mukalira chifukwa choti kwacha mphamvu yake ilibe. So nzomwe yanena Mwanamveka kuti let's just work on the policies omwe tili nawo kale kuti mina chuma cha dziko lino chinkabwereremo mwina ndizothandiza kusiyana ndi kumangopanga devalue the kwacha. So poti anena zakuti there will soon be as akhala ndi nkumano discussions with the International Monetary Fund ndiye tikhale tikuyembekezera kuti kodi mwina ma discussions iwo azaphula zotani. Yes, koma nkhani inde ikunena we've had enough of devaluations koma palibe chanzeru chimene chachitika mwina kungoyikirapo ndemanga nkhani yakhuza chuma chathu kwambiri nkhani ndi fiscal discipline. Fiscal discipline ndi mmene timagwiritsa ntchito ndalama yathu kaya ndizogula zija kaya zotani ndi limene lili ndi vuto lalikulu Malawi munomo titakhala titakonza vuto limene sitingamaganize zopanga devalue kwacha koma chifukwa choti chisawawa kunkhani ya ndalama akuti kuli chisawawa chifukwa
dziko timeneka zoti every kwacha should count. Yes. Kumaona ena ndikuti akupomboneza mafigazi chani nde menezo zonse zimene zimapangisa zoti dziko chuma chisapite patsogolo. Yes. Koma if every kwacha counts tisasokoneza even tambala kwa Malawi imene ndiyofunika. So mezo zofunikira kwambiri. What do you have in the business segment? About the private sector must read Malawi 2063 economists. The private sector must move from endless planning to execution if Malawi is to achieve its vision 2063 aspirations. Economist Arik Nyasulu has argued. Yeah, nkani ndimeneyo akunena kuti osamangopanga mapulani But the private sector imakhala kwambiri ndizi so chitika mbwerekete akuti ma discussions mbwerekete okhudza mwina ntchito za chitukuko chani koma kuti uone zoti kodi iwowa kuthandiza nawo mutani because nthawi zambiri there kumangokhala ngati ma discussions kuti iwo samatenga nawo mbali kwambiri kunkhani ya yochitayi iwo haja amangobwera ngati kuzangounikira ma policies ichenjeni komano atati iwowa they should really take lead ndizothandiza kwambiri because tikamatengera maboma apa sitachoka mboma la Malawi Congress tapita ku DPP awayamba zawo muzosiyana mwina ndi zimene so limachita boma lapita lita so ndizosokoneza kunkhani ya chitukuko so if the private sector itakhala zoti yatenga lead ndikuona zoti so ndizothandiza kwambiri. Pepena nimazifusa amana kuti 2063 vision imene nimazifusa kuti kodi ndio tizayamba kuipanga tikazafika 2063 yo ineyo in my understanding is kuti pofika 2063 yo zinthu zizakhaliza kuti dziko la Malawi lili pena pake pa nkhani ya chitukuko. That's why anayika kuti first 10 years of amati F1011 first 10 year implementation anayigawa motelomo kuti aziona progress azipanga track progress yokuza implementation imene ya Malawi Vision 2063. Yeah, so nthawi ndinoyi and the private sector must take lead because kuti titengele tiziti boma ku Malawi mine ena amanena zoti khanga tetu pano patizisintha popa izo zongoyankhula koma ndinozitati izikhale motelo munde kuti awo maloro awo asadzakwaniritsidwa if the private sector will not take lead nde kuti maloro awawa sitizakwaniritsa ngati dziko nde I think nkhani ili ndiona kuti private sector ikhale patsogolo kupanga implement the Malawi 2063 vision. Sure. Maybe moving on to international news, Hassan declared winner in a disputed Tanzania polls. President Samia Suluhu Hassan has been declared winner of Tanzania's presidential election after 3 days of unrest across the country. Al Jazeera quoted that country's electoral commission as having said that she won with 97.66% of the votes in the last Wednesday's polls. In her Saturday victory speech, Hassan described the election as free and democratic, accusing protesters of being unpatriotic. Elections of the year. Elections of the year. Elections of the year. Kumene kwa Samia Suluhu Hassan apambana ndi 97.66% of the total votes amene anaponyedwa kumeneko komabe ngakhale zili motero kumeneku kuli nkoke koma mmene ngondisangalatsa akuti kulira mulolina kuti akangomuumbirisa kapena kuti akangolengeza kuti president wawina palibe zopita ku court ndendere
komabe kumbali yazionetsero ndimaona ngati kuti zimangosokonezana chitukuko zimangobwezera chitukuko mbuyo of course sinthawi yonse chisankho sichimakomera wina aliyese yes kopano mpakana 97.6 sinanga chipani icho choti ndicholamula chinangokhala khale sichimachokaso ndiye amaganiza kuti kapena mwina tichisunthe pabwere china ndiye ndifake zinachitika zimene plus panaliso zoyankhola kuti ayi mayiwa anakhanga tatsekereza ma opposition parties kupanga nawo contest chani so yeah that's it komano we wish them the very best komanso kuti mwina nkhani ziwawa yes ndithu apa kuti tasandi 5 minutes and apa pali nkhani ina kuti tili ku arts and culture mmene pa kuti Sapo gets 6.5 million kwacha as mom steps in with endowment fund. Legendary musician Sapo Banda on Friday night nearly shed tears when singer and guitarist Lulu presented 6.5 million kwacha that he had collected through a fundraiser. Paja Pop Banda akhala kudwala nthawi itali. I think is it Impyo? Yeah. Nde ababa ndizana kuti musician Lulu anatengapo ndithu mbali yayikulu nkhani yabwino mmene anabwerera zimoneka ngati zosewera kuyambira una tati thandize kana kuti ayi ndipereka 1 million wina ndipereka makuti ndikuganiza kuti izi zingakhale zinthu zabwino ambiri titengepo mbali tiziwalemekeza anthu amene anali ndi luso losiyana-siyana akhala ndithu patsogolo muzochitika zosiyana-siyana mdziko muno. When we talk of the music industry sitingayikambe popanda Sapo Banda ilolo ndendibodza ndiye pa nthawi imene anthu ena ngati amene wakuvutika tizilengapo mbali kumathandiza ndithudi. Alright, in arts and culture music merge at 11th Tumaini Festival. Sabara yatai kunali ndi Tumaini Festival kuchokera lachinayi yatha Saturday. Ndithudi apa chifukwa cha nthawi let's just move on to sports. The very back page. All right, we have a story that says Gabata Bika on target. South Africa-based Frames captain Frank Gabadinho Mhango and his France-based Scotia's counterpart Tabitha Jawinga were on target for their respective clubs in league matches on Saturday. In a match monitored on SuperSport television, Mhango snatched a late equalizer from the penalty spot to rescue a point for Richards Bay in a Betway Premiership match against Polokwane. What do you have in the Daily Times? In the Daily Times on sport, there is a story of Wanderers, 3 good for bullets. Babuti beat BT rivals 3 times in season. Normans to face silver in HDF Cup final. Nde ababa kusonyeza kuti Wanderers yafika kuma finals. Dzulo yapambana ndi nkhani za mpira zindizovuta kuti ena feti ziyakira isitasire bwana pupa koma ndinu masapota ayena mwamatimu nangatikane. Maybe let's move on to international sport. I'll take you to one in the Nation newspaper. Real Madrid opened 7-point lead in La Liga. Kylian Mbappe scored twice as Real Madrid opened up a 7-point lead in La Liga with a comfortable win over Valencia at Santiago Bernabeu. Do you have international sport?
ayi mulibe. All right, that also brings us to the end of today's edition of Presley View. Remember, we just take you through some of these stories, and for you to have a full picture of what has been published in the newspapers, you can get your own copies. The Nation, both the Nation and the Daily Times are going at 3,000 kwacha. In our today's program, you're with me, Chawili Shilanga, and my colleague Gift Kalonga. Continue watching Luntha television for the rest of our programs. Good morning.